watching Nice TV, the home of joy. Mohoro ma Nice Ugithomerwo ni Njoki wa Kahuthu. Ngatho muno murori wa Nice TV gikwamukira hwaini wa umuthe mohoro-ini maitu ni mwihoko wakwa ati ni watinda thayo umuthe ari tariki 29 mweri wa kenda mwaka ni wa 2021 uratwamukira imwe kwa imwe kuma guku mucii munene wa Nairobi na riu cihandite thaa imwe cia hwaini mathaa ma Afrika ya irathiro. Ngumajithia maria twatinda tugikumathira guku bururi-ini. Na riboti ira tuhingura mohoro maitu hwaini wa umuthi ni kuma thingiro wa iregi hau kabere ni kugiire na mogaruruku ministry-ini ngurani kuria Monica Juma uria arari minister wa maundu ma nanja riu ni minister wa mahinya, Charles Keter uria arari minister wa mahinya riu ni minister wa utungata na ukuria wa matura, nake Eugene Wamalwa uria arari minister wa utungata na ukuria wa matura athamirio ministry-ini ya ugitiri kana defense. Margaret Kobia uria urari minister wa utungata wa muingi ongererwo giturwo kingi ministry-ini oyo hamwe ongererwo giturwo kingi ministry-ini oyo niyo ya tabarira cia mwanya. Mogaruruku mwena-ini wa andiki akaru Major General retired Gordon Kihalangwa arari mwandiki mukaru wa ruhonge rwa miako ya thirikari riu ni mwandiki mukaru ministry-ini ya mahinya. Engineer Joseph K. Njoroge uria arari mwandiki mukaru ministry-ini ya mahinya athamirio ruhonge rwa miako ya githirikari, nake Solomon Kitumbu acagurwo ari mwandiki mukaru ministry-ini ya waki wa mabarabara. Nelson Marwa niwe mwandiki mukaru wa ruhonge rwa ugitiri wa githirikari na ugitiri wa mwanya. Mogaruruku maya manerirwo ni mwaria wa thingira wa iregi Kanzedena. Of Energy. Cabinet Secretary Honorable Charles Keter moves and becomes the Cabinet Secretary of the Ministry of Devolution. Cabinet Secretary Honorable Eugene Wamalwa now takes over the Ministry of Defense. Cabinet Secretary Margaret Kobia retains her portfolio, but as you saw earlier, it was her she got more duties, and with the new ministry, it will now be the Ministry of Public Service, Gender, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. 3. The reassignment of principal secretaries. In accordance with Article 155, Section 4 of the Constitution, the following principal secretaries have been reassigned. Principal Secretary Major General Retired Gordon O. Kihalangwa now becomes the Principal Secretary in the State Department of Energy. Dr. Engineer Joseph K. Njoroge
now becomes the Principal Secretary of the State Department for Transport. Mr. Solomon Kitungo now becomes the Principal Secretary of the State Department of Public Works. Mr. Nelson Maras Ospita now becomes the Principal Secretary, State Department for Special Protection, Senior Citizens Affairs, and Special Programs. Ladies and gentlemen, those changes take effect immediately. Na tukiuma thengira wa iregi tuthii nginya kaunti ya Naikuru kuria ndagitari James Gakara uria wirikanaga kuraga ciana ciake igiri na thutha ucio gukua akiamukira urigiti thibitari-ini munene wa Nakuru level 5 marathikirwo kwao mucii muthenya wa ira mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru guko andu aria maracakayaga magithii na mbere na kuririkana wega wake. Mwandiki witu wa mohoro wa Njiko wa Kamau ena riboti yo makiria. Rirarĩ igongona rĩa kĩeha na maithori, mũingĩ na arata makĩnyitanĩra na bamĩrĩ ya ndagĩtarĩ Gakara harĩ kũhurũkia mĩĩrĩ ya ndagĩtarĩ James Gakara wa ũkũrũ wa mĩaka 54, Ndĩrani Gakara wa mĩaka 5 na Karuana Gakara wa mĩaka 3. Ruo rwa gũtigwo nĩ andũ atatũ wendete rũkĩritũhĩra andũ a bamĩrĩ ĩno ya Gakara makĩgathĩrĩria ndũgũ njega, wĩrutĩri na wĩheani wa ndagĩtarĩ James Gakara makĩria harĩ wĩra-inĩ wake. Of the surgeries that he did with such finesse that even to this day personally I don't think I've acquired that level of finesse. He was a knowledgeable man, very good at his work, and I would say we've really lost a great man. Namfahamu daktari kama mwanafunzi mwenye bidii, mwerevu na mwenye heshima kubwa. Daktari nilimjua hata siku moja aliniokolea mtoto wangu. St. Mary's alikuja very early na tracksuit. Lakini ombi langu moja tu. Unapoandika social media, ujue wenye wamelara hawasomi social media. Uvae viatu za familia, uimagine wanasikia namna gani. Family yake makiria mutumia wake agithii na mbere na kuririkana mahinda ma ikeno hamwe na muthuri wake na ciana ciake. Uma wa kũrwo nĩ ũkĩritũhĩra ngoro ciao. Fly high, Captain Dylan, Dr. Karuana, and my sweetheart, as I used to call him, Dr. Gax. Dylan was so selfless. Karuana was so beautiful. Such a brilliant and smart girl. I will definitely miss them extremely. Nĩ ikuihete andũ ciũria nyingĩ cia kĩrĩa gĩathire na mbere gũkũ arata na bamĩrĩ makĩmenereria ndeto iria ikoretwo ikĩhunja nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ciĩgiĩ ikuũ cia atatũ aya. You always told me life is what you... But it can be unfair sometimes. You might have left us, but God is the father of the fatherless. I love you so much, Dad. Thank you for loving me and bringing me up. Ndagĩtarĩ Gakara ahurũkire mũthenya wa wagatatũ kiumia kĩhĩtũku akĩamũkĩra ũrigiti wa ndini ya arwaru arĩa me hatĩka-inĩ thibitarĩ-inĩ mũnene wa Naikuru level 5 thikũ ithatũ thutha wa ikuũ cia ciana ciake ithatũ mũciĩ-inĩ gwake mwena wa Milimani, Naikuru. Ngĩribotera Nice TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kamau. Nĩ ngatho mũno Wanjikũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na tũrahoera bamĩrĩ ĩyo kũũmĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ hau kabere mbunge-inĩ ya Senate nĩ ĩhĩtithirie Isaac Gĩthua Ngũgĩ kana ũrĩa ũĩkaine ta Ngũgĩ IG nĩ ĩhĩtithirio ta seneta wa gũthukio wa mbeũ njĩthĩ. That I will bear true faith and allegiance to the people of the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously
discharge the duties of a member of parliament. So help me God. Ngugi oete giturwa giki kiria giatigirwo utheri thutha wa uria wari ho Senator Victor Prengei kuhuruka kumana na mutino wa barabara-ini nene ya Naikuru mweri muhituku. Tukendithiria Ngugi IG utongoria mwega agithie kurutira muingi wira. Tugithii na mbere ni ati riu thirikari ni yambiriirie mubango wa uheni wa njanjo ya murimu wa COVID-19 kuri ohwo hamwe na aruti a wira njera-ini ciothe guku bururi-ini kuri maratanya gukorwo mathecete ohwo 50,000 gugikinyiria muthenya wa Jumamothi wiki ino. Riu ohwa njera-ini itiganite guku bururi-ini ni makoretwo magikihoya kuri thirikari makorwo magitikirio gucemania na andu ao kuona kuma riria murimu wa COVID-19 wakorirwo wa kuingira guku bururi-ini ni magiririe gucemania nao na magikirirwo kuburi nene kuria Winnie Guchu augite ati ni akoretwo akiuga ohwo aya makorwo makihingurirwo kuona ni maragirika muno na Matiang'i no aretie kuria raugire ati guoya wao munene ni uria motungata ma njera makoragwo magitabanio. Wakati ambapo kila saa namsumbua dada yangu Dr. Mwangangi namwambia lazima tujaribu tufungue magereza, hao watu wanaumia, wangetaka kuona watoto wao, wazazi wao, bibi zao ili waweze kupata kujua hali yao. So tukaambiwa ni lazima tufuate utaratibu ili tuweze kufungua magereza. The prison service vile tuko, our greatest fear actually was with the correctional services. Sababu if you have over 50,000 inmates mahali na staff wako, we were under so much pressure to try and see how we can keep our inmates safe. No riu kwina mwihoko ati kuburi ni gukorwo ikihinguka kuona ohwo hamwe na thigari ni magukorwo makiambia kuheo njanjo nao ni kuringana na Matiang'i kuria raugire ati ohwo aya nigo metikirie gucemania na family ciao o hamwe na aratao no nginya mambe mamukire njanjo niguo matigakorwo na guoya o wothe. Nataka kuhakikisha kwamba by Friday this week, because we want to open the prisons, honestly speaking, tunataka kufungua jela ili watu wakutane na familia zao. So the only way, nataka kuambia tu kweli, the only way we can do this fastest is we ensure kila mtu amekuwa vaccinated, ili sasa tusiwe na uoga kwamba tukifungua prison watu wetu wakikutana na wale wanatoka nje watapata shida. Mubango uyu urarugoririo njera-ini nene ya Naivasha kuria minister wa ugima wa mwiri niwe Mutahi Kagwe na murunawe Fred Matiang'i uria niwe minister wa ugiteri wa thiini maragathiriirie njanjo cia COVID-19 iria ithiete na mbere na kuheanwo guku bururi-ini makiuga ati utambi wa murimu uyu ni ukoretwo ugiikuruka gatagati ka muingi. Uheani wa njanjo eno njera-ini ici wirigireire uthie na mbere nginyagia muthia wa kiumia kuria gutanyitwo mitaratara mieru ya gucerera ohwo ni gukorwo ikigathikwo. Nĩ ngatho mũno Joy wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu mũroreri wa Nice TV, njĩtĩkĩria tũhũmũkĩro hanini tu, ngĩcoka nĩ gũcoka na mohoro mangĩ maingĩ, ndũgathiĩ haraya.
atia nawe atia kana uri Mugikuyu ndoya mokomeri na iguru jugani ende Mugikuyu. Thĩinĩ wa tabarĩra ya kũnjerakĩrĩra ĩrĩa ĩgũkagĩra mũthĩ wa Kabũkũ nĩguo mũthenya wa ĩtatũ o kiumia kuma mathaa ma thaa 5 o nginya thaa 6 tũkĩrung'a cia ũndũire witũ o hamwe na mĩtugo na mĩkĩre ya maũndũ ũgĩtereboni niĩ Shirũ wa Gĩkũngũ. Muraro wa Nice TV gakunyita ugeni oro ringi na tuthie na mbere mohoro-ini turio njera-ini turio ndeto-ini cia njanjo njera-ini umuthi Minister Mutahi Kagwe niaugite nimerĩgĩrĩire gukorwo makihe andu milioni 5.8 gukinyiria muthenya wa mashujaa ukite riri bururi wa mukirite makiria ma dosi milioni 6.3. Mwandiki witu wa mohoro Wanjiko wa Mwangi ndio wina ripoti hiyo. We have been made to understand that our reserves are for 7 to 10 days, but you have told us that our reserves are for 30 days. So I'd also like to know which is the correct position. The regulations for the fund, because the fund has not been created yet. We're currently talking about the levy, and the fund will then come into being once the petroleum regulations come into force. So there are two different things that we're talking about here. The reserve. Gushoge muhera murari wa Nice TV ni undu wa gutukana mbica icio tugithie riboti ingĩ ati riri ndereti ya kuongerereka gwa thogora wa maguta ithiĩte na mbere kwĩhĩrĩria o Mukenya agĩtetia ikinya rĩrĩ ũmũthĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mahinya Andrew Kamau nĩ umwe na gĩikaro na ambunge kĩrĩa gĩgũtongoragio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga akĩendwo atarĩrie gĩtũmi gĩa thogora wa maguta kuongerereka. Kamau erire gĩikaro kĩu hatiuma na bata wa gũcokera marĩa rũhonge rwa kũramata thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ IPRA nĩamu nĩratarĩirie mbere ya kamĩtĩ ĩyo, ũndũ ũrĩa ũrakaririe ambunge acio. Oho Kamau nĩatarĩirie ũrĩa maguta marĩnyagagio o kaunti guothe bũrũri-inĩ. We have been made to understand that our reserves are for 7 to 10 days, but you have told us that our reserves are for 30 days. So I'd also like to know which is the correct position. The regulations for the fund, because the fund has not been created yet. We're currently talking about the levy, and the fund will then come into being once the petroleum regulations come into force. So there are two different things that we're talking about here. The reserves, I'm talking about on the whole country. The reserves for the whole country. Different towns will have different daily stocks. For example, Kisumu will probably have 7 days, sometimes 4 days. Mombasa will have maybe 21 to 30 days. Nairobi will have more than that. Yeah? So it depends on which part of the country you're looking at and what is their storage capacity there. Some may require more because, for example, Mombasa is the hub. This is where everything comes in first. And Nairobi, because this is where the most consumption is. But others that are fed through the pipeline on a daily basis may not require to have that much storage. Yeah? So that's basically what I'm saying. So how long can this country sustain if something happened in the high seas, for example? How long can we be afloat? That's the question. It's the national average. 30 days. Tukiuma gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi tuthie kaunti-inĩ ya Gĩthii. Thigari kaunti-inĩ ya Kisii nĩ mahobanĩirie kũrĩa kwendagio njohi cia ibango na gũthũkangia makĩria ma lita 20,000 cia njohi ĩyo. Njohi icio
nicicongagiriria kwaga kuiguana na mwisho kurehe haro gatagati-ini ka ayuthi na atwarithia a bodaboda. Thigari cigotongoretio ni Commander Charles Mashinji. Mugururi uyu uguthie na mbere gwa kahinda ka mieri 3. Tangu tuanze asubuhi tumetembea vituo kama 6 na tumefaulu kudestroy pombe zaidi ya lita 1,100 na hakuna mtu tumeshika, hata mtu mmoja wametoroka, but nakishia hao kwamba vita party inaendelea kuhusu hii mambo ya pombe haramu. Wale wametoroka tutawarudia, tutawashtaki na tunastaki na mambo ya pombe haramu. Hii exercise haiishi leo, bila mnaelewa. Tuko na RRI ya 35 days tunaendelea naye, so nafikiri siku ya leo tumefaulu na tunaendelea mpaka jioni ndio tuanze kesho. Kwamba nakuambia hawa wanatengeneza pombe haramu waachana hiyo pombe kabisa, waendie biashara nyingine, kwa sababu sisi hatuchoki. Tutaendelea kuwakujia mpaka wapepe mkono waachana hii pombe haramu ambayo inaharibu wananchi yetu ya Kenya. Na riu tuthie kaunti-ini ya Mombasa. Minista wa ugendi Najib Balala augite uthii wa na mbere uria uriho Mombasa ni uguteithiriria haraya mihango ya ugendi guku bururi-ini. Mwandiki witu wa Mohoro Wangui wa Kimemu niwe wina riboti iyo. Najib Balala akeria mwena wa Kware muthenya wa kuririkana ugendi thi ng'ima nigwetete miradi iria irathi na mbere mwena wa Mombasa ni ya guteithiriria hanene mihango ya ugendi guku bururi-ini. Niathiite na mbere kuga ati bypass ya Ndongokunda iria iranyitithania Kware na Mombasa ni irahuthira mbeca muigana wa bilioni 28 ni gukuria muno ugendi. Nongerera ati thirikari ni kugeria gutingiria kwa ndandura iwanja cia ndege nicio Ukunda na Manda iria Kware na Lamu. Kiwanja kia Manda gikuhuthira mbeca milioni 121 kuria ya Ukunda ikuhuthira mbeca muigana wa bilioni 2.3. So mine is to say we are here to celebrate a big day. Definitely we are working as government to make sure that all our infrastructure projects come to completion by end of 2022. We are optimistic that the Dongokundu project will be ready in time. We are optimistic again, and I've had discussion with the Kenya Airport Authority plus the Ministry of Transport on the extension of the Diani runway so we can encourage more airlines and bigger planes to come into the Diani airport. Barane ugitete waje icio ni gucenjio maritwa citwa Diani na Lamu niguo cihanane na kuria ire. Nyongereire ati Diani no ithiete na mbere gukorwo kundu andu mendete guthie undu uria tumite thirikari kuhinyiriria uthii wa na mbere wa naihenya. And we made it very clear, can we have the name changed from Ukunda Airport to Diani Airport? Same thing, we need the name change from Manda Airport to Lamu Airport, because we are talking about promoting a destination, and that's the branding we want to have. Yes, we are here and we want to appreciate the host of Diani Reef, but also I know every individual stakeholder here plays a role into making sure the quality is up to date, the promotion is effective, as well as the propagation of destination Diani is well known not only to the foreign tourists, but also to the local tourists. Irifotera Nice TV jitago Wangui wa Kimemu. Nĩ ngatho mũno Wangui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma kaunti-inĩ ya Mombasa. Njĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini tu mwĩrore wa Nice TV, ngĩcoka tũrore ũrĩa mathako mekũhanaga. Ndũgathiĩ haraya. Cangarara nĩ tondũ ũtheri nĩ muoneku. Nyitanagĩra hamwe na ithuĩ oro mũthenya wa kerĩ na wa gatano kuma thaa 2 nginya thaa 4 cia rũcinĩ, tũgatuĩkania nawe magathĩti oro ũndũ ũmwe ciĩgiĩ ũteti na ũtongoria, na tũkaranĩria ũhoro wa wonjoria hamwe na ũrĩmi. Haha noho tũrĩroraga ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na tũkaranĩria ũhoro wa makanitha na mawĩtĩkio matiganĩte. Nyitanĩra na niĩ Cikũ wa Mwangi hamwe na niĩ Ken wa Nancy. Tabarĩra nĩ Cangarara, ũtheri nĩ muoneku.
Ngũnyite ũgeni oro rĩngĩ mũroreri wa Nice TV na rĩu tũrore ũrĩa ciana cia atumia ciĩkwega riũraga. Na rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya iharo-inĩ. Faith Kipyegon nĩ aratugirwo eta mũthaki wa mweri wa kanana ngoga-inĩ ĩrĩa iraharĩrĩirio nĩ kambuni ya LG thutha wake gũtetera ngoga yake ya dhahabu ihenya-inĩ rĩa mita 1500 mbĩtĩka-inĩ cia Olympics. Kipyegon arehotanĩire macini ya gũthambia nguo ya mũigana wa ciringi 92 ũndũ ũmwe na gĩkombe kĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩake igongona-inĩ rĩrĩa rĩrahanĩkĩire kambĩ ya meharĩrĩria ma Kaptagat mwena-inĩ wa Eldoret kĩroko kĩa ira. Courtesy of our gracious sponsor. Nilianza Doha na nilifanya vizuri na target yetu kubwa ilikuwa Tokyo. Hiyo ndio tulikuwa tunaona sana na tulienda kule tulingangana na at least nilidefend title yangu na tulileta medals Kenya. Personally, it's the honor for me to meet the gold medalist, and also I can see the many the athletes they have the keeping their dream. It's a beautiful thing, a recognition for the camp here in Kaptagat and for the athletes. We are there as a supporting team, but the athletes do a lot of the work they do themselves. Ngatho mũno mũroreri wa Nice TV. Hau nĩho ngũkinyia mũthia wa mohoro maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. No itanaumĩra njĩtĩkĩria thome ndũmĩrĩri nini tu iria wakorwo ũgĩtwandĩkĩra, na ndĩrona Mũnũhe Gatunyi agakĩnjĩra nĩ aratũrũmĩrĩra. Nĩ ngatho mũno Mũnũhe na nĩ ũndũ wa gũikara haha mĩtambo-inĩ. John Kimani aranjĩra wĩra mwega. Nĩ ngatho mũno John Kimani na nĩ ũndũ wa nginya gũkorwo mĩtambo-inĩ. Wairobi wa Gatuma aranjĩra nĩ aratwĩrorera kuma mwena wa Rũirũ. Nĩ ngatho mũno Wairobi na ũgĩtũgeithanĩrie Rũirũ. Betty Irũngũ aranjĩra nĩ aratwĩrorera na aratwĩrorera arĩ Zimmerman kana Zima. Nĩ ngatho mũno Betty na ũgĩtũgeithanĩrie mwena ũcio. Liz Mũgũra aranjĩra e mĩtambo-inĩ na nĩ arangeithia ndĩ mwega mũno Liz, nawe geithĩka na ũranjĩra nĩ ũratwĩrorera. Ngacoka ngona Caroline Kenywa. Nĩ ngatho mũno Caroline nĩ ũndũ wa gũikara mĩtambo-inĩ. Ngona Jane Mwangi. Ngatho mũno Jane. Simon Waweru. Ngona Esbon Williams aranjĩra nĩ aratwĩrorera. Ngacoka ngona Joxes Pata aratwĩra nĩ aratwĩrorera. Na niĩ mũroreri wa Nice TV John Lea wa Beth aranjĩra onake nĩ aratwĩrorera. Nĩ ngatho mũno John wa Lea, na icio nĩ ndũmĩrĩri ndakorwo ngĩamũkĩra kuma mwena wakwa. Nĩ ngatho mũno we watwandĩkĩra na nĩ ngatho onawe kũrĩ we ũgũtwĩroragĩra na ndũnahota gũtwandĩkĩra. Tũkenaga mũno mũno makĩria. Na hau nĩho ngũkinyia mũthia wa mohoro maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho mũno mũroreri wa Nice TV nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ kuma rĩrĩa cihandire thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ. Ngwĩraga nĩ ngenaga mũno mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Na rĩu niĩ ndĩrĩ na ũndũ ũngĩ tiga ngwĩre tũcemanie gatatũ ga kiumia gĩũkĩte na nginyagia hĩndĩ ĩyo Ngai wa muoyo akũrathime na akũgitĩre. No ngũririkanie atĩ maũndũ mega mahanĩkaga kũrĩ arĩa metagĩrĩra. Koguo eterera maũndũ mega me njĩra na niĩ ndaumĩra ngũgũtiga moko-inĩ mega ma ndagĩtarĩ wa wendo na tabarĩra yake ya ũtanarika wendo-inĩ. Koguo ndũgathiĩ haraya, ũikare mĩtambo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Njoki wa Kahuthu, gĩa na hwaĩ-inĩ mwega.